we're going to go through a little more advanced stuff today. I wouldn't typically do this, but you all have been thrust into the world of severe people for the last 3 days, so we're going to do a little. Dice que vamos a ver un poco de lo más avanzado. Dice que normalmente no hace esto, pero como usted ha estado poniendo en práctica esto bastante en estos últimos 3 días, así que va a adaptar. So what we're going to be talking about has to do with primarily pediatrics and also adults who have had lifelong disabilities. Vamos a hablar de casos de niños y de adultos, de pacientes en pediatría y de adultos con discapacidad desarrollada toda su vida. And what we're going to be talking about are people that are severely disabled with poor head control, hand control, trunk control, all of that. Y vamos a hablar especialmente de las personas que tienen problemas como mantenerse en su tronco, en la cabeza, los brazos, las piernas. And again today, most of the adults, we came in early and had them come early, so the simple adult cases are almost all done and out the door already. We were here at 6:30. Dice que ellos vinieron aquí a las 6:30 de la mañana y que a esa hora ya estaban la mayoría de los adultos, de los viejitos, de los casos más fáciles que ellos habían dejado para ahora. So we have about 10 severely involved children that we are in the process of working on now. So when we get done here, we're going to take you out and I'll put a couple of you with each one of the therapists that are working, and you can ask questions, see what's going on, pick their brains, etc. Entonces dice que ahorita tienen 10 casos severos de niños allá afuera, entonces cuando salgan de aquí ustedes se van a poner igual que ayer en grupos con las terapeutas y van a estar viendo los casos, hagan preguntas, lo que sea para que aprendan más. Our intent was to have you working on adult chairs today, but that evidently was not God's plan. Dice que el propósito de ahora de ellos hacia ustedes era que ustedes estuvieran trabajando en las sillas de ruedas por los adultos, pero dice que no se pudo, así que el plan de Dios quizás es que ustedes trabajen con los niños. So, we're off. Once again, the primary driving factor is that when we do anything with wheelchairs, that we do not do any harm. Dice que lo primordial de todo cuando se trabaja en silla de ruedas, que siempre lo recuerden que es tratar de no hacer un mal. When we're talking about children, it adds a completely different dynamic to what's going on because of the growth implications. Dice que siempre que ustedes estén con niños, que tengan en cuenta que el niño va a estar constantemente creciendo. The possibilities of you doing something that will cause harm increase astronomically. Dice que el daño que ustedes hagan en este momento, eso va a afectar el resto de su vida porque ellos van a crecer en esa silla de ruedas. So that's why we don't let you really get your hands and do a lot of that until you've had a lot more training. Entonces dice que por eso que cuando son nuevas no dejan que se metan mucho con cosas así porque tienen mucho que ver con el resto de su vida. But you are going to be getting some exposure, and it will do you well in the future, because hopefully next year you'll come back for the next level of training. Pero dice que bueno que son los niños, entonces que ustedes van a tener que exponer un poco hacia ellos y que así va a ser más práctica para ustedes para que el próximo año puedan, las que van a volver, si van a volver, que puedan volver ya con un poco más de experiencia y ver otros niveles el otro año. Okay, so once we get past the do no harm thing, probably the first overriding goal would be to prevent deformity development. Dice que una de las segundas cosas más importantes después de no hacer el mal, por supuesto, dice que es que tienen que ver qué tipo de lesiones tiene el niño. And the way we do that is by paying very close attention to how it is that we position the child in the chair. Entonces dice que para no causar deformidades en el futuro o empeorar las que ya tienen que tener mucho cuidado cómo ponen a los niños en la silla. We try to balance forces on the child's body so that it maintains them in nice neutral alignment. Dice que tienen que balancear el peso del niño con todo su cuerpo para que él esté recto y eso no cause deformidades. And we try to make sure that the chair is fitting them the best it possibly can in that alignment.
Entonces, y dicen que cada silla de ruedas para cada niño tiene que ser como que si ha sido hecha pues, solo para ellos, que tiene que darle lo más perfecto que pueda. One of the benefits of positioning children very, very carefully is that when they are well supported, it will help to encourage their muscle tone to normalize a little bit. Dice que si lo ponen de una manera correcta en la silla de ruedas, lo que va a hacer a un largo plazo es que van a fortalecer los músculos para que su cuerpo se vaya normalizando mediante adaptación. There are also things you can do with your positioning to minimize, especially hypertonicity, spasticity. Dice que también influye mucho la posición que lo pongan para que la piel no se haga como pastosa. And that varies from patient to patient. Y eso varía de los diferentes tipos de pacientes. But there are some general rules and sort of a laundry list of things that we can try. Pero hay una lista general de cosas que pueden tratar. So we're going to talk about a few of those. Please take notes for your review. Dice que vamos a hablar de ellos y que por favor tomen notas sobre eso. One of the things that typically helps decrease spasticity, especially extensor spasticity, stiffening, straightening. Dice que una de las cosas que hace que no haya plasticidad en el cuerpo is to increase flexion somewhere. Es tratar de poner más flexiones en alguna parte, Particularly in the hips. especialmente en la cadera. And if you add with that a slight bit of abduction, Dice que si tiene un pequeño espacio, sometimes that combination will really bring their muscle tone down. dice que si tienen un espacio para que ellos puedan estarse como moviendo, entonces dice que eso va a hacer que mientras vaya desarrollando traiga un poco más de fuerza hacia ellos. Sometimes we need to combine with that increased flexion in the knees or the ankles. Dice que a veces hay que combinar eso con que se hagan flexiones en las rodillas y en los tobillos. Now remember our target goal of getting the patient close to 90, 90, 90, 90. Porque dice que la meta es que tengan 90 de la espalda a la pierna, de la pierna a la pierna de abajo y después de la pierna al tobillo. But if that position with abduction and adduction in neutral doesn't work, sometimes we have to go beyond into more abduction. Sometimes we have to increase flexion beyond 90. Dice que en algunos tipos de pacientes a veces eso no funciona por lo de la tensión que ellos tienen en sus músculos. Entonces que tienen que tratar de abrirlo un poco más el ángulo, pero siempre que quede en una buena postura. One of the things that in some patients, both children and adults, that really, really increases flexion is the position of the head relative to gravity. Dice que una de las cosas que hacen de que le incremente ¿cómo decirlo? Los músculos, la fuerza de los músculos tiene mucho que ver cómo ponen la cabeza, porque la cabeza a veces es lo más flojo que tiene, que se mueve como con la gravedad, entonces influye mucho cómo ponen la cabeza. So sometimes if you have someone upright with their head at 90 degrees from the pull of gravity, they will do much better with much less tone. As we start to angle them backwards into more of a reclined position, a lot of times they will go into more hyperextension. Dice que tienen que tener mucho cuidado de tener la cabeza recta en un ángulo de 90 que siempre esté recta, porque a veces que cuando se pone más atrás los pacientes, esto del cuello se hace más para atrás, entonces eso hace que tengan problemas con los músculos. The problem is that they still have a very primitive reflex called tonic labyrinthian reflexes going on, which means their tone is driven by the position of the head relative to gravity. Dice que cuando están chiquitos tienen un reflejo que tiene mucho que ver que donde esté la posición de la cabeza están conectados los tendones, entonces a partir de eso se desarrolla. So you may think you need to recline the chair because they don't have good head support and that will help them keep their head up, but when you recline them they go into real severe extension.
Dice que cuando tienen un mal movimiento de la cabeza, que ustedes a veces podrán decir que para que no se venga hacia abajo o hacia los lados, reclinarlo un poco. Pero a veces eso no es bueno porque como todos los tendones están conectados desde la cabeza, dice que lo que va a hacer es que todo el cuerpo se vaya como para abajo. So then we have a problem. Y dice que entonces es un problema. And we have to get really creative with how it is we're going to support the posture upright. Entonces dice que tiene que ser bien creativa de cómo van a hacer para hacer un buen soporte de la cabeza. One other primitive reflex we can mention now is the asymmetrical tonic neck reflex. Dice que hay gente que no tiene un reflejo asimétrico sobre su cuello, que no pueden estarse así quietos. And that reflex is when they turn their head to one side, the muscles on the right side of their body go into extension and the muscles on the other side go into flexion. So it's this positioning. Dice que en algunos casos los tendones como están conectados a la cabeza, cuando doblan hacia un lado, este tendón se hace para allá y este se contrae, igual al otro lado. And that tone oftentimes is in the legs and also in the trunk as well. Dice que eso también puede pasar en las piernas y en la parte del dorso. So say you have a very young child who has a very strong asymmetrical tonic neck reflex, and you don't address keeping their head in midline in their chair and they're always turned to one side, you're setting them up to develop a severe scoliosis. Dice que si ustedes no hacen que un niño que tenga este tipo de reflejo en los tendones, que son como bien fuertes, que al doblar su cabeza se dobla el brazo, que si ustedes no la mantienen al centro, la cabeza, sino que la mantienen a un lado, eso puede causar inicios de escoliosis. So those are considerations. You have to know what happens to their body relative to reflexes to help you make decisions on how to set your chair up. Dice que ustedes siempre tienen que saber que con cada decisión va a haber una consecuencia y tienen que saber cuál es la consecuencia. Entonces tienen que siempre tomar en cuenta eso. So that has to do with these first, second, and third points of minimizing deformity development and supporting their posture. Dice que eso tiene mucho que ver con esos dos puntos que se llaman minimizar desarrollo de deformidad y soporte de postura deseada. Now regarding existing deformities when you are evaluating your patient. Entonces tienen que ver siempre qué tipo de deformidades existen cuando están evaluando su paciente. If it's an older child, like a teenager or an adult, most deformities are fixed. Dice que cuando es un adolescente o un adulto, la mayoría de las deformidades se pueden arreglar. Sometimes if it's a young teen or a mid-teen, there may still be some growth implications there, especially in boys, because they mature more slowly. Dice que especialmente que cuando son adolescentes, como de la edad de 15 a 23 quizás, que ahí hay problemas porque como el cuerpo, especialmente los varones, porque como su cuerpo sigue desarrollándose y sigue creciendo. But in the case of a fixed deformity, what we have to do is support that deformity because we're not going to be altering it or changing it, probably. Entonces no es tan fácil de arreglarlo porque sigue en crecimiento, pero dicen que en personas mayores sí se puede arreglar, ya que es algo que no va a seguir desarrollándose. Okay, so as we move on down to maximizing function, with a lot of these patients who are more severely involved, at first look you may think they don't have a lot of function. Dice que el cuarto punto es maximizar función. Dice que siempre tienen que hacer de que sacarle el mejor provecho a la silla de ruedas para tratar de, ¿cómo decir? Tratar de arreglar los problemas que ya tienen y no hacerlo peor. But sometimes if you get to know that patient, you'll find out that they are able to do some things. Entonces siempre tienen que conocer bien al paciente porque así es como se va descubriendo qué pueden hacer y qué tipo de cosas no pueden hacer. If what you do sets them up to be able to do something as simple as brushing a fly away from their face, wow, what a gift you've given them. Dice que por ejemplo, hay que ver siempre si las personas que están haciendo ruedas, como lo que decían ellos, de que si tienen o no tienen fuerza en los brazos. Room for one more. And find out and use your clinical assessment skills to figure out what might be possible for that patient. Dice que siempre tienen que usar su ojo clínico para saber qué es posible, lo que puede o no puede ser el paciente. Now, yesterday we talked about
I believe it was yesterday. If the only thing you can do is allow them to change the angle of their chair where they're at, that's a huge thing. Dice que algo tan simple como darles el poder de que ellos puedan moverse solos de un lado a otro, eso para ellos es una gran cosa. If you only allow a young child an ability to swat at or interact with a toy that's set on the table, that's a huge thing. Dice que si ustedes le dan la oportunidad al paciente de que ellos puedan ir solos por lo menos unos pasos, de ir a una mesa o que se puedan agachar un poco para que juegue con algún juguete o tome cosas, que eso es una gran cosa para ellos. Because sometimes with these severe folks, at first look we think, well, we'll just put them in a chair that supports them and that's good enough. That's not good enough. Dice que cuando ustedes lo ven, es como piensan, yo lo voy a poner en una silla que le dé soporte, ¿verdad? Pero eso no es todo. Every person deserves to have positioning that will allow them to reach their maximal level of functioning. Dice porque cada ser humano tiene que tener la libertad de poder hacer todo lo que uno puede hacer hasta donde tu cuerpo te lo permite o hasta donde puedas, pero tener esa libertad de poder hacer algo por ti mismo. Even if that functioning is only breathing a little better or being able to digest their food a little better. Aunque sea algo tan simple como respirar un poco mejor o recibir la comida mejor y tener una mejor digestión. And your positioning in that chair that you achieve for that patient can do those things, make them breathe better, make them able to digest better, make them able to swallow better. Dice que dependiendo de la forma que ustedes le pongan a la persona en la silla de ruedas, pueden lograr esas cosas, que respiren mejor, que traguen mejor, que tengan una mejor digestión. So this is holy work. Entonces dice que esto es trabajo difícil, pero que vale la pena. We've talked about the independence. You may think that this minimizing energy expenditure is not a big deal for someone who is doing so little. Dice que quizás ustedes han de pensar que los gastos de energía no son muchos para esa persona, ya que algunos no pueden ir a largas distancias. But if you make it easier for them to breathe, you've helped minimize energy expenditure. Pero por ejemplo, si ustedes se enfocan en otros aspectos como hacer que respiren mejor o una buena digestión, eso minimiza la energía o el esfuerzo que ellos hacen al andar en la silla de ruedas. And good upright posture can do those things. Y una buena postura puede hacer esas cosas. If you have a younger child, up to probably 12 years old or so, Dice que si ustedes ya tienen un paciente niño que tenga quizás unos 10 años, you may actually be able to use the wheelchair to help you to reverse deformity development that's already started. Dice que los pacientes hasta como a los 10, 12 años, ustedes pueden usar la silla de ruedas para revertir las deformidades que ellos tienen. For young children who are starting to show a tendency for scoliosis, by what you do with that chair, you can slow down the progression of that scoliosis and sometimes you can stop it. Dice que para los niños que tienen inicio de escoliosis, que ustedes pueden hacer que ese proceso se haga más lento o pueden erradicarlo. The best thing for a child who is young, I'm saying 4, 5, 6, 7, 8 years old, Dice que la mejor cosa para un niño que está joven, como de 4, 5 o 6 años, if they're showing signs of a significant scoliosis starting, you can be sure by the time they're teenagers it's going to be nasty. dice que si empieza a esa edad y ustedes ven que hay una presencia de escoliosis, que a la edad de su adolescencia eso va a ser terrible. If we don't intervene. Si ustedes no intervienen en ese momento. The first thing, the best thing to do is get them a body corset, solid molded plastic body corset that fits them, that's made just for them. Dice que la mejor cosa para eso es que tengan un corset fijo, para que eso no los dejen moverse mucho y que tengan uno que ha sido hecho para la medida para ellos. Do they do those here? Hacen eso aquí. Le ponen los corsets. Sí. So we can do some supporting in a wheelchair, but we cannot do as good in a wheelchair as we can with a molded plastic. Dice que se puede hacer bien
con una silla, ¿verdad? O sea, que pueden tratar de tenerlo con una silla, pero dice que la mejor opción para ese tipo para la escoliosis es tener un corsé. So that would be your first thing to do. Short of that, we can build support into a chair to help. Entonces dice que tiene que tratar siempre de construir el mejor soporte que se pueda, pero deberían decirle a las familias qué es lo que en realidad necesitan que puede tener el problema. You can do that with lateral supports. Typically, you can do a 3-point support if you have a simple curve. Dice que pueden lograr ese tipo de una mejor postura para ayudar a la escoliosis con soportes laterales. Ustedes ya han estado poniendo de esos ahora, ¿verdad? De los que van a los lados para que no se tengan mucho movimiento. Those are ones that do not have a lot of rotatory component to it. Para que el dorso no se esté moviendo demasiado, sino que esté fijo. But if you have a simple curve, lateral curvature, you can pad at the top and bottom on the side of the concavity and offsetting support on at the apex of the point of the curve. Dice que si la escoliosis está demasiado desarrollada hacia un lado, digamos está desarrollada hacia el lado derecho, entonces la mejor opción sería que pusieran un soporte al lado derecho para que entonces se vaya como enderezando de ese lado. So if we have a curve going like this, we put a pad at the apex here, and then we put 2 pads here, and we would do this. Dice que entonces se pongan de esos sostenedores uno aquí y 2 aquí arriba para que entonces vaya haciendo la forma y la presión. You have to remember, if you're doing that, make sure those pads are well padded, because you can get into skin breakdown issues. Dice que siempre se aseguren de que ese tipo de las almohaditas que ponen, de lo que ponen, que siempre estén bien aseguradas porque pueden tener problemas de la piel, si no. Especially in this heat. Especialmente con este calor. When they're sweating, anytime they're sweating against that pad, you're going to increase the chances because there's going to be salt there to be abrasive. You're going to have the moisture. It just sets up kind of the perfect storm. Dice que porque como sudamos tanto el sudor y el roce de eso, puede ser que la piel se debilite y hasta llegar a romper. So